Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. Ronald S. Lauder, president of the Jewish World Congress, has thanked Prime Minister Viktor Orban in a letter for the government's support for the Jewish hospital in Budapest and its coordinated efforts to fight the pandemic with the Jewish communities, said Bertalan Havas, the Prime Minister's chief of press. Lauder noted that the Jewish hospital in Budapest is a unique institution in the region for the community and the Jewish people all over the world. As this institute is the only Jewish hospital in the region, its existence, as well as the welfare of its staff members and patients, is of vital importance to us, he said. Together with András Heizler, the president of the Federation of Hungarian Jewish Communities, Mazsihis, we would like to express our gratitude for attending to the needs of the elderly, among whom there are several Holocaust survivors, said Lauder in his letter. According to data published by the Spanish Healthcare Ministry, there are fewer and fewer new cases of coronavirus in Spain every day. There are 3,045 new cases today. Yesterday, the number of new cases stood at 3,477, while on Sunday it was 4,167. So far, 172,541 people have tested positive for the SARS-CoV-2 virus. New cases account for 1.8% of all active cases, while this ratio was 20% 4 weeks ago. 567 people have died of the virus in the past 24 hours. On Monday, 510 people died, and on Sunday, there were 619 deaths. In total, 18,056 people have died. The number of recovered people has grown by 2,777 in the past 24 hours. This number was 2,336 on Monday and 3,282 on Sunday. Now the number of recovered people stands at 67,504, accounting for 39% of all infected cases. For 10 days, Ukrainian firefighters have battled wildfires burning near the defunct Chernobyl nuclear power plant and the town of Pripyat that was vacated in April 1986 following the nuclear disaster at Chernobyl, reported the TSN Ukrainian TV news channel. The news channel suggested that images taken the day before showed that the nuclear power plant had been covered in smoke. Video footage broadcast by the channel showed that the fire had reached the area where the most dangerous waste from the plant was stored. On Tuesday evening, a fire broke out near another village in the danger zone. Local activists believe it was a case of arson. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu met Benny Gantz on a Monday evening to finalize the details of a unity government. Before Gantz's mandate expired at midnight, Gantz and Netanyahu asked President Reuven Rivlin for a special extension and cited significant progress in the negotiations as the reason. The president accepted the request and extended Gantz's mandate until Wednesday evening to ensure that there is enough time to finalize the details of the agreement. President Rivlin said on Sunday that he would reject Gantz's request for a 14-day extension unless there is significant progress and if Gantz and Netanyahu are both behind the request. Otherwise, he would inform the Knesset after the expiration of Gantz's mandate that no candidate has managed to get the support of the majority. In this case, the mandate would go back to the Knesset and MPs would have 21 days to find a candidate who the majority of the parliament, that is 61 MPs, supports. And finally, for the weather, on Thursday, clouds will start forming the western areas of Hungary, but the rest of the country will be mostly sunny and no rain can be expected. The southwestern winds will be strong, especially in the northeast of Hungary. Maximum temperatures will range between 19 and 23 degrees Celsius. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch.
Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses, hat Premierminister Viktor Orban in einem Brief für die Unterstützung der Regierung für das jüdische Krankenhaus in Budapest und seine koordinierten Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie mit den jüdischen Gemeinden gedankt, sagte Bertalan Hovasch, Pressechef des Ministers. Lauder merkte an, dass das jüdische Krankenhaus in Budapest eine einzigartige Einrichtung in der Region für die Gemeinde und das jüdische Volk auf der ganzen Welt ist. Da dieses Institut das einzige jüdische Krankenhaus in der Region ist, ist seine Existenz sowie das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und Patienten für uns von entscheidender Bedeutung, sagte er. Zusammen mit András Heisler, dem Präsidenten der Föderation der ungarischen jüdischen Gemeinden Morzsehis, möchten wir uns dafür bedanken, dass wir uns um die Bedürfnisse älterer Menschen kümmern, unter denen sich mehrere Holocaust-Überlebende befinden, sagte Lauder in seinem Brief. Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums gibt es in Spanien täglich immer weniger neue Fälle von Coronavirus-Erkrankungen. Es gibt heute 3.045 neue Fälle. Gestern lag die Zahl der Neuerkrankungen bei 3.477, am Sonntag bei 4.167. Bisher haben 172.541 Personen positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Neue Fälle machen 1,8% aller aktiven Fälle aus, während diese Quote vor 4 Wochen 20% betrug. In den letzten 24 Stunden sind 567 Menschen an dem Virus gestorben. Am Montag starben 510 Menschen, am Sonntag gab es 619 Todesfälle. Insgesamt sind 18.056 Menschen gestorben. Die Zahl der genesenen Menschen ist in den letzten 24 Stunden um 2.777 gestiegen. Diese Nummer war 2.336 noch am Montag und 3.282 am Sonntag. Jetzt liegt die Zahl der genesenen Menschen bei 67.504, was 39% aller infizierten Fälle entspricht. Seit 10 Tagen bekämpfen ukrainische Feuerwehrleute Waldbrände in der Nähe des stillgelegten Kernkraftwerkes Tschernobyl und der Stadt Pripyat, die im April 1986 nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl geräumt wurde, berichtete der ukrainische Fernsehnachrichtensender TSN. Der Nachrichtensender berichtete, dass am Vortag aufgenommene Bilder zeigten, dass das Kernkraftwerk mit Rauch bedeckt war. Vom Sender ausgestrahltes Videomaterial zeigte, dass das Feuer den Bereich erreicht hatte, in dem die gefährlichsten Abfälle der Anlage gelagert werden. Am Dienstagabend brach in der Nähe eines anderen Dorfes in der Gefahrenzone ein Feuer aus. Lokale Aktivisten glauben, dass es sich um Brandstiftung handelt. Israelischer Premierminister Benjamin Netanyahu traf am Montagabend mit Benny Gantz zusammen, um die Einzelheiten einer Einheitsregierung festzulegen. Bevor das Mandat von Gantz um Mitternacht ablief, baten Gantz und Netanyahu-Präsident Reuven Rivlin um eine besondere Verlängerung und nannten als Grund erhebliche Fortschritte bei den Verhandlungen. Der Präsident nahm den Antrag an und verlängerte das Mandat von Gantz bis Mittwochabend, um sicherzustellen, dass genügend Zeit bleibt, um die Einzelheiten der Vereinbarung abzuschließen. Präsident Reuven Rivlin sagte am Sonntag, dass er den Antrag von Gantz auf Verlängerung um 14 Tage ablehnen werde, es sei denn, es gebe erhebliche Fortschritte, und Gantz und Netanyahu stünden beide hinter dem Antrag. Andernfalls würde er die Knesset nach Ablauf vom Mandat von Benny Gantz darüber informieren, dass es keinem Kandidaten gelungen ist, die Unterstützung der Mehrheit zu erhalten. In diesem Fall würde das Mandat an die Knesset zurückgehen und die MPs hätten 21 Tage Zeit, um einen Kandidaten zu finden, den die Mehrheit des Parlaments, das heißt 61 MPs, unterstützt. Und schließlich zum Wetter. Am Donnerstag beginnen sich in den westlichen Gebieten Wolken zu bilden, aber der Rest des Landes wird größtenteils sonnig und es ist kein Regen zu erwarten. Der Südwestwind wird besonders im Nordosten stark. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית.
ראש הממשלה ויקטור אורבן הודע במכתב לרונלד סמך לאודר, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, על תמיכתו לבית החולים של הקהילה היהודית בבודפשט ועל הסיוע הממשלתי בשיפוץ ועל העובדה שהממשלה, יחד עם הקהילה היהודית ההונגרית, נלחמת באומץ נגד נגיף הקורונה. כך הודיע ברטל הנבשי, ראש התקשורת של ראש הממשלה ל-MTI. נשיא הקונגרס היהודי העולמי הדגיש כי בית החולים היהודי בבודפשט הוא מוסד ייחודי ומיוחד, הן לקהילה המקומית והן ליהודים ברחבי העולם. מכיוון שהמוסד הוא בית החולים היהודי היחידי באזור, קיומו ורווחת הצוות והמטופלים שלו הם בעלי חשיבות מיוחדת עבורנו. יחד עם נשיא הקהילה, הנדרש הייזלר, אני רוצה להודות לצוות בית החולים על תמיכתו בקשישים, ביניהם מספר ניצולי שואה, כך ציין רונלד סמך לאודר. בספרד מקרה הקורונה החדשים פוחת מדי יום, כך על פי משרד הבריאות הספרדי. המשרד מדווח כי 3,045 זיהומים זוהו ביום האחרון, לעומת 3,477 ביום שני ו-4,167 ביום ראשון. הנגיף התגלה עד כה בקרב 172,541 אנשים. הזיהומים החדשים של היום האחרון מהווים 1.8% מכל המקרים, לעומת 20% לפני 4 שבועות. 567 אנשים מתו ביממה האחרונה, 510 אנשים איבדו את חייהם ביום שני ו-619 ביום ראשון, סך הכל 18,056. במהלך היום האחרון מספר האנשים שהחלים גדל ב-2,777, אחרי 2,336 ביום שני ו-3,282 ביום ראשון, והגיע ל-67,504, זאת אומרת יותר מ-39% מהנדבקים בנגיף הקורונה. כבר 10 ימים ברציפות נלחמים כוחות מכבי האש עם שרפות יער חוזרות באזור מוגבל בצ'רנוביל. שם הלהבות כבר קרובות מאוד לעיר פריפיאט, ליד תחנת הכוח הגרעינית שנפגעה בתאונה גרעינית בשנת 1986. כך דווח בערוץ החדשות האוקראיני TSNN. על פי החדשות אמש פורסמו תמונות המראות כי אזור תחנת הכוח הגרעינית מכוסה גם בעשן. בנוסף הוצגו קטעי וידאו המראים שרפות כמה קילומטרים ממתקן האחסון לפסולת גרעינית שליד תחנת הכוח. ביום שלישי בערב פרצה שריפה נוספת באזור בסמוך לכפר ראש שוחה. על פי פעילים אזרחיים מקומיים מדובר בהצתה מקוונת. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש ביום שני בערב עם בני גנץ, בעל המנדט להקים ממשלה, במטרה לסיים את פרטי הקמת ממשלת אחדות לאומית. לפני שפג המנדט של גנץ בחצות הלילה, ביקשו גנץ ונתניהו יחד הערכה מהנשיא ראובן ריבלין, תוך ציון התקדמות במשא ומתן. הנשיא נעתר לבקשה והאריך את המנדט של גנץ עד יום רביעי בערב לסיום השיחות. הנשיא ריבלין אמר ביום ראשון כי ידחה את בקשתו של גנץ להאריך את המנדט ב-14 יום, אלא אם כן תהיה התקדמות משמעותית והוא יבקש את הערכה יחד עם נתניהו. אחרת יודיע לכנסת כי לאף מעמד אין רוב פוטנציאלי. במקרה כזה המנדט יעבור לכנסת, כאשר לחברי הכנסת יש 21 יום למצוא מעמד הנתמך על ידי הרוב, כלומר לפחות 61 קולות. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. ביום חמישי מעטה עננים הולך וגובר ממערב, יסנן מעט את אור השמש, אך לא צפויים משקעים. הרוח הדרום מערבית חזויה להתחזק בצפון מזרח. טמפרטורות השיא צפויות להיות בין 19 ל-23 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.